Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prashatya Desha Tarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Text 6. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Bhajasva bhajanin yangrim. Bhajasva bhajanin yangrim. Abhavaya bhavachidam. Abhavaya bhavachidam. Yuktam virahitam shaktya. Yuktam virahitam shaktya. Gunamayatma mayaya. Gunamayatma mayaya. Bhajasva bhajani yangrim. Bhajasva bhajani yangrim. Abhavaya bhavachidam. Abhavaya bhavachidam. Yuktam virahitam shaktya. Yuktam virahitam shaktya. Gunamayatma mayaya. Gunamayatma mayaya. Bhajasva bhajani yangrim. Bhajasva bhajani yangrim. Abhavaya bhavachidam. Abhavaya bhavachidam. Yuktam virahitam shaktya. Yuktam virahitam shaktya. Gunamayatma mayaya. Gunamayatma mayaya. Bhajasva. Bhajasva. Engage in devotional service. Engage in devotional service. Bhajaniya. Bhajaniya. Worthy to be worshipped. Worthy to be worshipped. Достоен за обожание. Достоен за обожание. Angrim. Angrim. Unto him whose lotus feet. Unto him whose lotus feet. На него, чието лотосови нозе. На него, чието лотосови нозе. Abhavaya. Abhavaya. For deliverance from material existence. For deliverance from material existence. За освобождение от материално съществуване. За освобождение от материалното съществуване. Bhavachidam. Bhavachidam. Who cuts the knot of material entanglement. Който разсича възел на материалното робство. Който разсича възел на материалното робство. Yuktam. Yuktam. Attached. Attached. Свързан. Свързан. Virahitam. Virahitam. Aloof. Aloof. Отделен. Отделен. Shaktya. Shaktya. To his potency. To his potency. От енергията си. От енергията си. Gunamaya. Gunamaya. Consisting of the modes of material nature. Consisting of the modes of material nature. Състоящи се от гуните на материалната природа. Състоящи се от гуните на материалната природа. Atmamayaya. Atmamayaya. By his inconceivable potency. By his inconceivable potency. От необозримата му енергия. Translation. Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of material existence. Although the Lord is attached to His material potency, He is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead. Отдай се без остатък на преданото служение за Бога, защото само Той може да ни спаси от робството на материалното битие.
Въпреки че Богът е свързан с материалната си енергия, той няма нищо общо с нейните действия. Всичко в материалния свят се осъществява от непостижимата енергия на върховната божествена личност. Purport. In continuation of the previous verse, it is specifically mentioned here that Dhruva Maharaj should engage himself in devotional service. Пояснение. В тази строфа Ковера отново съветва Друва Махараджа да посвети живота си на предано служене. Devotional service cannot be rendered to the impersonal Brahman feature of the Supreme Personality of Godhead. Преданото служене обаче не може да се отдава на Браман, на безличностния аспект на върховната божествена личност. Whenever the word bhajasva appears, meaning engage yourself in devotional service, there must be the servant, service, and the served. Думата баджаства, която означава отдавай предано служене, винаги предполага наличието на слуга, на служене и на личност, приемаща служенето. Богът. Да. The Supreme Personality of Godhead is served. The mode of activities to please him is called service, and one who renders such service is called the servant. Богът, върховната личност, е обектът, на когото се служи. Дейностите, извършвани за неговото удовлетворение, се наричат предано служение. Този, който извършва служенето, се нарича слуга на Бога. Another significant feature in this verse is that only the Lord and no one else is to be served. Друга важна идея в тази строфа е, че трябва да служим единствено на Върховния Бог. There's no need to serve the demigods who are just like the hands and legs of the Supreme Lord. Това е потвърдено в Бхагавад-гита. Няма нужда да служим на полубоговете, които могат да бъдат сравнени просто с ръце и крака на Върховния Бог. When the Supreme Lord is served, the hands and legs of the Supreme Lord are automatically served. Когато живото същество служи на Върховния Бог, едновременно с това да служи и на крайниците на Бога. Така че не се налага да му служим отделно. There's no need of separate service. As stated in Bhagavad Gita 12.7, Teshamahang samudarta mrityu samsara sagarat, this means that the Lord, in order to show specific favor to the devotee, directs the devotee from within in such a way that ultimately he is delivered from the entanglement of material existence. В Бхагавад-гита 12.7 се казва, че това значи, че за да покаже особеното си предразположение към предано дадения, отвътре в неговото сърце, Богът го направлява по такъв начин, че накрая предано даденият се освобождава от робството на материално съществуване. No one but the Supreme Lord can help the living entity be delivered from the entanglement of this material world. Никой друг, освен Върховния Бог, не може да помогне на живото същество да се измъкне от материалния свят. The material energy is a manifestation of one of the Supreme Personality of Godhead's varieties of potencies. Parasya Shaktiya Vividhaya Shruyati. Материалната природа е изява на една от многобройните енергии на Върховната Божествена Личност. This material energy is one of the Lord's potencies as much as heat and light are potencies of fire. Тя е една от енергиите на Бога, както топлината и светлината са енергии на огъня. This material energy is one of the Lord's. The material energy is non-different from the Supreme Godhead, but at the same time, he has nothing to do with the material energy. Тя не се различава от него, но в същото време той няма нищо общо с нейните действия. The living entity, who is of the marginal energy, is entrapped by the material energy on the basis of his desire to lord it over the material world. Живото същество, което спада към междинната енергия, става пленник на материалната енергия заради желанието си да господства над материалния свят. The Lord is aloof from this, but when the same living entity engages himself in the devotional service of the Lord, then he becomes attached to this service.
Богът стои на страна от всичко това, но когато живото същество започне да му служи с преданост, той се превързва към служението му. Това се нарича юктам. This situation is called yuktam. For devotees, the Lord is present even in the material energy. За преданните Богът присъства дори и в материалната енергия. This is the inconceivable potency of the Lord. Така се проявява неговото безгранично могъщество. This material energy acts in the three modes of material qualities which produce the action and reaction of material existence. Материалната енергия действа чрез трите гуни, чрез трите материални качества, които определят всички дейности в материално съществуване и следствията от тях. Those who are not devotees become involved in such activities, whereas devotees who are dovetailed with the Supreme Personality of Godhead are freed from such actions and reactions of the material energy. Тези, които не служат на Бога, се заплитат в подобни дейности. Но преданните, които са свързани в едно цяло с върховната божествена личност, са освободени от материалните дейности и техните следствия. The Lord is therefore described herewith as Bhava Chidham, one who can give deliverance from the entanglement of material existence. Затова Богът е наречен Бава Чидам, този, който може да освободи живото същество от робството на материалното съществуване. Bhajasva bhajani yangrim abhavaya bhavachidham yuktam viharahitam shaktya gunamayatma mayaya. Engage yourself fully, therefore, in the devotional service of the Lord, for only He can deliver us from this entanglement of material existence. Although the Lord is attached to His material potency, He is aloof from her activities. Everything in this material world is happening by the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead. Отдай се без остатък на преданото служение на Бога, защото само Той може да ни спаси от робството на материалното битие. Въпреки че Богът е свързан с материалната си енергия, Той няма нищо общо с нейните действия. Всичко в материалния свят се осъществява от непостижимата енергия на върховната божествена личност. So this is the solution given by Kuvera to Dhruva Maharaj. И това е разрешението, което е дадено от Кувера на Dhruva Maharaj. Yes. So Dhruva Maharaj, he stopped fighting by the advice of Swayambhuva Manu. И така Dhruva Maharaj спира да се бие по съвета на Swayambhuva Manu. So you stop something, but then now you have to positively do something. So И така може да спреш да правиш нещо, а след това трябва да започнеш да извършваш нещо позитивно. yes, so he may even sometimes we do stop something, but then you again start. So because he's a kshatriya, maybe he stopped now for the time being, but then later on he would start again fighting. Who knows? Както понякога спираме и правим нещо лошо, но после след известно време пак започваме. И по същия начин Dhruva Maharaj сега е спрял да се бие, но понеже той е кшатрия, не се знае след време, може отново да почне да се бие. Like Kuvera told him in the beginning that I'm very glad that under the instruction of your grandfather you stopped, you give up your enmity. И Кувера в началото му казва, че аз много съм така доволен от това, че по съвета на своя дядо ти спря с твоето враждебно настроение. But he tells him this is very difficult to avoid because you are son of a kshatriya, so той му казва, понеже ти си син на кшатрия, затова тези неща са много трудни да бъдат избегнати. So
Therefore, now in this verse, in the previous verse actually, he tells him that he gives him a blessing that the Lord Bhadram te, grace you with good fortune. И в предишния стих той му казва дано Бога да ти дари с добър късмет. So now the advice is very direct. Engage yourself, therefore, in the devotional service of the Lord, because He's the only one who really can deliver you from this entanglement in the material world. И му дава много директен съвет. Займи се единствено и само с пределно служение на Върховния Бог, защото Той единствено може да ни спаси от заплитането в този свят. So the word used to describe this becoming engaged is yuktam, to become attached. Думата, която е използвана тук, е юктам, да се превържеш. In the Bhagavad Gita, Krishna also, we have several times we have this verse yukta. Yoga also comes from there. It means to connect. И също в Bhagavad Gita тази дума няколко пъти се споменава. От нея идва думата йога, която означава да се свържеш. Like here in the Prabhupada says that the Lord is aloof from the whole situation in this world, but when the living entity engages in devotional service, then he becomes attached to this service, and this situation is called yuktam. Както в пояснението ще Прабхупада казва, че Богът стои на страна от всички дейности, обаче когато живото същество се превърже към пределно слушане на Върховната Божествена Личност, това се нарича юктам. Because for the devotees, the Lord is present even in the material energy. Защото за пределно дарение Богът присъства дори и в материалната енергия. So the devotees, they can use the material energy and still be connected to the Lord. Пределно дарените могат да използват материалната енергия и по този начин и въпреки това да бъдат свързани с Бога. That is this famous Yukta Vairagya Uchyate. Rupa Goswami says that it's not that one doesn't want to have to do anything with so-called material energy, but the devotee knows how to do the Yukta, the connection. Имаме известния стих Юктам Вайрагям Учите, където Рупа Госвами обяснява, че преодание не иска да стои на страна от всичко, а той знае начина, по който да ги свържи с Бога. It's very similar to Arjuna's situation, who is also a Kshatriya. Много е подобна ситуацията с ситуацията на Арджуна, който също бил Кшатрия. Now in that situation, Krishna wants him to fight. He didn't tell him to stop fighting. It's just the opposite. В тази ситуация Кришна пък искал той да се бие. Било точно обратно. Той не искал Арджуна да спре да се бие. So that was also actually mentioned in connection with Dhruva Maharaj's situation, because it was a personal desire. He was revenging his brother. И интересното е, че той имал такова лично желание, искал да предпази своите братя. It wasn't exactly a dharma yudha, religious fight, which is Bhagavad Gita. It was not, therefore he is told to stop. Но в случая с Друва не било точно такава война, която е за установяване на дарма, и затова бил посъветван да спре. Battle of Kurukshetra, nobody stops. It's until everybody is dead, except for the Pandavas. На Курукшетра знаем, че никой не е спрял да се бие, на практика накрая всички измират, освен пандавите. But here also in the 8th chapter, Krishna is like connecting to the Supreme, attaining the Supreme. This word yukta comes up several times. Също тази дума, юктам, се появява в 10 глава на Бхагавад Гита във връзка с Върховния. Avyasa yoga yuktena. Yuktena yukta
Chetasananya Gamina, that one should, he tells Arjuna to think of him, that mind should not go to any other object, and then one will be connected to the Lord. И Арджуна е посъветван той да мисли умомо да е единствено само да мисли за Върховния и по този начин той ще се свърже с него. So later, this is text number 8, in the 14, a few verses later, he again uses practically the same words, Ananya Cheta, that the mind should not go to any other object. Satatam, always, you yomang smarati nityasha, you should always think of me. И няколко стиха по-нататък, в 14 също се появява тази дума, когато умът ти бъде ангажиран винаги да мислиш за мен. When you engage your mind, always think. Yes, Ananya Cheta, Satatam, or Chetasa Nanya Gamina, the same thing, that the mind should not waver and go to any other object, and just concentrate on the Lord. Умът ни трябва да се отклонява към други обекти, а трябва единствено да бъде насочен към Бога. So then he says, if somebody does that, then tasyaham sulabha parkam, very easy to attain. И ако някой успее да направи това, той ще, Бога ще бъде много лесно достижим за него. Because nitya yuktasya yogina, such a person is always connected, yukta, yogina, by this process of yoga or devotional service. Защо? Защото тази личност тя е много добре свързана с Бога чрез йога или предано служене. So it's basically exactly the same advice now Dhruva Maharaj gets from Kuvera. И на практика, сега Dhruva Maharaj той получава същия съвет от Кувера. Yes, you should become attached to the Lord by engaging in His service. Да се превърши към Бога, като бъде ангажиран в Него предано служене. So that's the process, and depending on the time and the circumstances, the process, there are 9 processes, so there may be different ways of doing it, but generally the idea is smaranam, to think of, not to forget the Lord. Това е процеса за свързване с Бога, разбира се, имаме 9 различни процеса, но основното те водят към основното, което се нарича смарана, винаги да се помни Бога. Like in this 8th chapter, this many times again the same words are used, like in the verse previous of 14:13, when Krishna talks about Om. И така, имаме в 8 глава, където Кришна говори за Ом. Yeah, he says, Mam Anusmanan. Again, you remember me by doing this, by vibrating Om, and then Yak Prayati. You come to me. И той му казва, докато вибрираш Ом, помни мен и по този начин ти ще дойдеш при мен. So, Yo Mang Smarati, you remember me, then you come to me. И също му казва, когато ме помниш, ще дойдеш при мен. Previously, he said the same thing. Smaran, yang vapi smaran bhavam. When one thinks of something, then you go there. Smaran muktva kalevarang, thinking when you quit the body. Yak prayati, same words, you come to me. Малко по-рано, предишните стихове, той казва, каквото помниш в мига на смъртта, там ще отидеш и... I don't know what you said. The first verse is whatever you remember. Yes, I mean, if you look at the verses in the 8th chapter, the words are very many times the similar words or the same words are being used. Text 5, Smaran Muktva Kalevam, you remember me when you quit the body, then Yak Prayati, you come to me. Ако погледнем стиховете в 8 глава, ще видим, че те са много подобни. В 5 стих казва, ако помниш само мен, когато напускаш тялото, ти ще дойдеш при мен. And Mamanusmana,
You think of me, Yudhyacha, while you are fighting. So you simultaneously you do your duty as a kshatriya, and then you think of me, and then again the result will be that yat partha anuchintayan, you will come to me. Докато си изпълняваш задълженията, да се съжаляваш, и ако мислиш за мен, резултатът ще е, че ти ще дойдеш при мен. Mam evaishyasi asangshaya. Without any doubt, you will come to me. В това няма никакво съмнение, със сигурност ще дойдеш при мен. So this whole, because this chapter is called Attaining the Supreme, how to attain the Supreme, so this is the way to some or other connect yukta, the mind with the Lord, and then think of Him, and that's the process. И тази 8 глава, тя е заглавена до силен на Върховния, и ако успеем да свържем ума си с Него, като мислим за Него, ние сигурно ще го достигнем. So anyway, Dhruva Maharaj, he gets the same instruction now to go take up this process. И както да е, Dhruva Maharaj му е даден същия съвет да се заеме с този процес. And one of the main points Prabhupada wants to make is that this means there must be a person involved, or actually two persons, one who is the object of service and the one who is the servant. И основното нещо, което Шрила Прабхупада споменава, че за да стане този процес, имаме нужда от две личности. Едната, на която се отдава служене, и другата, която отдава служене. And that is real. It's not an imagination. И това е нещо реално. Не е просто въображение. Because what we see, what we have heard and we have seen, that even those who don't accept the Supreme Lord as a person, they may engage in so-called devotional service. Можем да видим, дори тези, които не се ангажират в предано служение, те понякога са ангажирани в служение. But it's fake. This is a very popular word nowadays. It looks like something, but it's not. Но това е като едно измамно такова. Изглежда същото, но не е. So we have fake news and we have fake devotional service. И както имаме такива лъжливи новини, по същия начин имаме и лъжовно предано служене. Yes, so the Mayavadi, the impersonalist, he will engage in fake devotional service. И Майавади, имперсоналиста, той е ангажиран в такова измамно предано служене. He will chant fake Mahamantra. Той възпява по лъжовен начин Махамантра. Yeah, any mantra. For them there's no difference, it's all the same. За тях няма значение. Те могат да повтарят много различни мантри. За тях всичко е едно. It all is Maya. It's not real. Therefore they are called Mayavadis. The servitor is Maya, the service is Maya, the object of service is Maya, the engagement is whatever you do, whether you chant or you hear, it's all Maya. Те затова се наричат Майавади, защото за тях всичко е Мая. Предано служене, обекта, мантрата, абсолютно всичко, което се прави, това е Мая. But no, the service is real and the object of service is real and the servitor is also real. Everything is a fact. Не. Служението е реално, обектът на който служи е реалност, този, който дава служение е реално. Всичко това са факти. So therefore we come back to this whole explanation like yesterday, that although sometimes apparently it looks like everything is one has to understand it in the right way. И отново се връщаме към вчерашната тема. Въпреки че нещата изглеждат като единни, човек трябва да развие правилното разбиране. Like it is said here that the living entities are not different from the supreme form, but at the same time they're not equal to the supreme form. So that to mundane logical consideration doesn't make any sense. Както в коментара вчера се казваше, че индивидуалните живи същества
не се различават от формата на върховното. Но въпреки това, те не могат да бъдат равни на върховния. От светска гледна точка, това е много трудно да се разбере. No, if you say something, this is non-different from that, but it's not equal. Does that make sense? Ако кажем, примерно, това не се различава от другото, но в същото време не са и равни едно на друго. Това логично ли е? Yes. If something is non-different, then it's equal. Ако две неща не се различават едно от друго, тогава би трябвало да са равни. But no, it's as we had this nice illustration, you can look at it this way and that way, and both are real. Както имахме тази снимка, и двете неща са реалности, изглеждат еднакви. Yes. We may say, or hear it is said, the absolute truth is everything. No, Krishna is everything. There's nothing beyond Krishna. But not everything is Krishna. So how is this possible? Можем да кажем, Кришна е всичко. Нищо не се различава от него. Но и след това казваме, но има и неща, които се различават от него. Как това е възможно? That's what he says. If we remember, Maya tatam idang sarvam jagada vyakta murtina. Everything is, I'm everything everywhere by my avyakta murtina, which is another contradiction. It's an unmanifested form. How can a form be unmanifested? Той казва, аз съм навсякъде чрез моята непроявена форма. Как може да има форма, която не е проявена? I mean, does it something exist like an avyakta murtina? Има ли нещо, което изобщо може да съществува? If there's a form, how can it not be manifest? Ако е някаква форма, как изобщо тя не може да бъде проявена? Can you think of an unmanifested form? Можеш ли да си помислиш дори за форма, която не е проявена? Yes, can you? I'm not sure. It should have something like form. Well, form, it's form, no? Yes, Form is form. Yes. It's not manifest. Формата си е форма. Как може да не е проявена? Well, we can speculate. This is actually Sataputta Prabhu's argument. One argument I remember, at least from my, limited memory. Sataputta Prabhu is one of the early scientists Srila Prabhupada engaged in showing Krishna consciousness from a scientific point of view. Можем да спекулираме. Спомням си Сатапutta Прабhu, той беше един от първите учени и Шрила Прабхупада го будеше той да представя Кришна съзнание от научна гледна точка. Like we are accustomed and we only know, as far as I know, 3 dimensions, right? Ние сме свикнали и познаваме обикновено казваме 3 измерения. That's our sphere of experience. Everything is happening within 3 dimensions. Това е нашата сфера на опит. Всичко се случва в 3 измерения. Now, sometimes we have heard the 4th dimension or the 5th dimension, right? But nobody knows. It's just a word that's being given, but what is it? It's not. You cannot, because we don't have experience, so we don't know really. Понякога чуваме да се говори за 4-то измерение, за 5-то измерение, но понеже нямаме опит, не знаем какво това представлява и това е само така на думи остава. But we can perceive or understand that why should there only be 3 dimensions? Но логично можем да разберем и да приемем, защото само 3 измерения трябва да има. There may be others that we are not able to perceive, right? Възможно е да има и други, които за нас не е възможно да ги възприемем. Now the gross materialists, they will just laugh. They will say, this is all ridiculous.
Ако роби материалист, той ще се смее и ще каже, това са празни глупости. I mean, therefore they're called gross materialists, not subtle materialists. The gross materialist is like, whatever I see and can measure, anything else is just speculation. It's just fantasy. It doesn't exist. You know, you talk about even mind, for them it doesn't exist. Consciousness doesn't exist. Yeah, because you cannot, it's just an imagination. But then there are animals who can see out of our spectrum, seeing like another waves. And I don't know what they say about that, and maybe, but that's not my perception. We're talking about my perception, right? И затова се наричат груби материалисти. Защо? Защото ако не успеят да видят нещо, те изобщо не вярват. Те не вярват нито в ума, нито в съзнанието. Как можеш да вярваш на нещо, което не можеш да го видиш? And, well, mentioning this, one may wonder, how do you know how an animal sees? I mean, you're not inside the animal. Right? I think it's really speculative. They give sometimes this picture of a bee, how a bee sees a flower. How do you know this? Maybe by analyzing scientifically the eye structure, they may come to a conclusion that they probably will see like this. But they cannot show that, you know, like we have a camera inside the bee, and it just doesn't, you know, it's speculative, definitely. И ако някой даде аргумент и каже, че има животни, които възприемат финни обекти, финни форми, и те веднага могат да възразят и да кажат как изобщо ти можеш да кажеш такова нещо. Ти да не си вътре в животното, да знаеш то как възприема тия финни обекти, а дори да си вътре в самото животно и камера да сложиш. Откъде си сигурен изобщо, че това, което ти виждаш и мислиш, че то вижда и усеща реалност? Or you need to have a bee who describes the experience. At least, huh? No, that's how it is. Минимум трябва да имаш пчела, която да ти е обяснила какво тя чувства и как ги възприема нещата. And one bee is not enough. You have to have at least a few more who are confirming that this is actually a fact. И даже една пчела не е достатъчно. Трябва да са поне няколко, които да потвърдят нейното твърдение, че това наистина е факт. Otherwise, this is a mad bee, you know. He's imagining things and telling things that other bees don't see. So that it's not acceptable. Може да е такава малко кривнала, поводяла така пчела и тя може да възприема някакви работи, които другите пчели изобщо не ги възприемат. It's a fact. I mean, you know, human beings, they come, some, and they tell of, I've seen this and I've seen that, and others go, wow, yeah, really? Without then somebody, so what's the proof? Are you the only one who is seeing this? Then anybody can say anything. И понякога може да видиш, че човешките същества казват, аз усетих това, видях това и така нататък, и другите казват, наистина това е много хубаво. А след това пък някой друг казва, чакай малко, някой друг усетил ли го, видял ли това и ти просто си въобразяваш. You know, like Arjuna, you know, he will say now, Param Brahma, Param Dhamma, Pavitam Paramang Bhavan. And it's okay, you know, he's his friend and he will say all these things. You know. И когато Арджуна възхвалява Кришна по този прекрасен начин и някой може да си каже, те са си приятели, как няма да го възхвалява, защото той е приятел и затова го възхвалява. Yes, just praising, you know, one praising the other. You are the purest, you are the eternal, transcendental, original, the greatest. Oh, so fantastic. And say, yeah, you keep talking, but it's not true. И той му казва, ти си най-чистия, най-издигнатия, първоначалния, всичко и някой може да каже, той само си говори. But no, he says, all the great sages like Narada, Vyasa, they all confirm this. И след това Арджуна казва, всички велики мъдреци, като Vyasa, Narada и останалите, те потвърждават тази истина. So, therefore, we have three sources of knowledge.
Guru, Sadhu and Shastra, not just one. И затова ние имаме Or two. източника на знание, а не само Гуру, Саду и Шастра, а не само един или не само два. Guru and Sadhu may say so many things, but if it's not confirmed in Shastra, then it's not accepted. Гуру и Саду могат да казват толкова много неща, но ако това не е потвърдено в Шастра, не се приема. So, therefore, this point of experience, well, we have three dimensions, and that's all we have. And we may speculate that there must be more, but we don't have direct experience. И тези три измерения, които ние можем да възприемем, можем да си кажем, да помислим, че може да имам повече, обаче ние не сме способни да ги възприемем. But Shastra tells us about other dimensions. Но в Шастра се говори за други измерения. About the siddhas and the kinnaras and other living entities who are not visible. Demigods are not visible to human beings. На ситхите, кинарите и на другите полубогове, които не могат да бъдат видяни от обикновеното човешко същество. So, Krishna, he is also not generally visible. И Кришна по същия начин. В повечето случаи той не е видим за очите. So therefore, to have an avyakta murtina, that's according to our perception. It's an unmanifest form. It's invisible. We cannot see it. И затова тази дума авякта муртина не може така да бъде приемана, че ние не можем да я видим. So, as I said, gross materialists, they will reject all this because their only proof is what I can see, measure, experience with my senses and my mind. Груби материалист ще го отрече това, защото той единствено вярва на това, което може да види, да измери и да възприеме с очите си. But that's a very limited perception. Но това възприятие е много ограничено. We know that there are other things beyond our perception because one can see the symptoms. Ние знаем, че има неща, които са отвъд нашите възприятия, можем да им усетим заради симптомите, които имат. Yes, so the simplest example is always the light of the sun. Най-лесният пример, който се дава, е светлината на слънцето. So there are many countries. Now we have again a nice blue sky today, and we will be able to see the sun. Днес, както имаме много хубаво синьо небе и ще сме способни да видим слънцето. But yesterday was a cloudy day, so the sun was not visible. Но вчера беше облачно и слънцето не можеше да бъде видяно. But we know, because there's light, although we may not see the source of the light, we can conclude there must be the sun somewhere. I don't know exactly where, I don't see it, but I see the effect of the sun. Но понеже има светлина и въпреки, че не можем да възприемем слънцето, си казваме със сигурност, слънцето трябва да е там. So anyway, so the point is that one who is a little honest, he will accept that there are many things, probably more than one thing, many things that exist which we are not able to perceive. И ако човек е честен, ще си признае, че има не едно, а много неща, които съществуват, но ние не сме способни да ги възприемем. So that is called achintya, because chintya, chintayan, that's all refers to our mental and mental power basically. Това се нарича ачинтя, защото чинта се отнася основно до нашата умствена сила. Yeah, the intellect, so which includes mind, intelligence, it's also fluidly not the same, but it's not completely like clear-cut categories. The whole subtle body is like the heart, the mind, the consciousness, that's the intelligence, it's all
different aspects of the subtle entity. И по същия начин искам не само ума, а и интелигентността, всички тези неща, като интелигентност, ум и сърцето, тези не можеш да ги отрежеш и ги отделиш едно от друго, те са приплетени едно от друго. Yeah, that's actually inconceivable. You cannot see it, but it doesn't mean that it doesn't exist. You cannot see the mind, you cannot see thoughts, you cannot see desires, but you can see the effect of it. Не си способен да видиш ума, не си способен да видиш желанията и интелигентността, но си способен да видиш резултата от тези неща. Like consciousness is considered to be the symptom of the living force, which is called the jiva or the soul. It's not a material element. Както съзнанието се приема за нарицателно живото същество. But the materialist will reject this idea because, no, it's not visible, so I cannot see it, so you cannot prove it to me. Но материалиста, той не се съгласява с това, казва, аз не мога да го видя това съзнание и затова не можеш да ми го докажеш, че това изобщо съществува. And therefore, for them, if we see consciousness or thoughts or intelligence, it's just a material reaction in the brain. И затова нещата като съзнание, желания и другите, интелигентност, това според него са различни механични реакции, които се случват в мозъка. And when the brain functions stop, all this disappears. That's the proof also. И те дават доказателство, когато функциите на мозъка спрат, тогава всички тези неща изчезват. But then they have the reports of people this near-death experience. Но имаме също истории, които са разказани от хора, които имат случка близка до смъртта. Where a person is lying in the hospital, in the surgery room, declared practically brain dead. Имаме човек, който лежи в хирургичната зала и постига такава мозъчна смърт. But the subtle body has left the body and is seeing the body lying on the table, and he's later, when he comes back inside and awakens, he will speak about the experience to the doctors. И обаче със свиното си тяло той излиза извън своето тяло и може да види своето грубо тяло и докторите, и после когато се върне обратно, той говори и го споделя с това с докторите. And they will describe what they were saying, what they were doing, what was happening while he was apparently lying there, brain dead, eyes closed. И не само това, той почва да им обяснява какво се е случило, те какво са си говорили, какво са направили, и това в състояние, в което той е бил с мозъчна смърт, с затворени очи. And because they're scientists, so it's only one person saying this is just fantasy, he's imagining things. И понеже те са учени такива и не го приемат, и само един човек го е казал това, няма друг, който да го твърди, че го е видял и така нататък, и той си казва, и той си ги въобрази тези работи. But no, there were many, and they made studies, and they found out that there are so many people who are all saying the same kind of experience. So then that's accepted as a proof. И след това обаче много подобни примери се дават. Те казват, тия хора, които споделят абсолютно същата случка, и след това те почват да го приемат това. No, the die-hard materialists, they will even reject that, and they're all crazy. Вече много твърдия материалист, той отрича да види това, и тези хора са поводени. Yeah, you cannot convince somebody who doesn't want to be, who is not open. Не си в състояние да убедиш някой, който не иска да бъде убеден, който не е открит. Like even here, Krishna will be on the battlefield of Kurukshetra. Not everybody accepts him as the supreme personality of Godhead. И дори имаме Кришна, когато се появява на
Курукшетра не е така, че всички са го приемали за върховната божествена личност. He can be in front of you and showing his mystic power and everything, and still one will find a way of saying, no. I'm Vishnu, and I put two fake arms, like Pandraka. И Кришна може да е при теб и да показва абсолютно всичките си мистични сили, и въпреки това ти да казваш, не го вярвам това. Аз ще си сложа още две ръце и аз съм истинския Вишну, както Пандрака. So this, what is inconceivable, we can at least accept it with the doubt that my experience is very limited. We only see 3 dimensions, but there may be 4, 5, 50, 100, who knows? Why should there be only 3? Even 30, why only 30? And if there's 30, what about the other 27? How do they look like? We have no idea. И ако човек е така разумен и размисли, ще се каже, аз мога да не съм способен да възприема много неща, но това не означава, че те не съществуват. Може, аз възприемам триизмерно, но може да има 30, 50, 100 измерени неща. Не знаем изобщо колко измерения могат да съществуват. So, those who are a little more, not envious, as we say, but honest scientists, they will accept that there are many more things, and many of these, even those we can see and measure, they are beyond our comprehension. We don't really understand how these things work. И тези, които са не толкова завистливи учени, малко по-честни, те си признават, възможно е, ние изобщо не разбираме точно как се осъществяват всички тези неща и възможно тези неща да съществуват. Не знаем как това нещо работи. Even how a human cell exactly works, we don't really know. Дори човешкото тяло, ние изобщо не разбираме как това се осъществява, как това работи. We have some idea. Имаме някаква представа. But no, we don't know exactly. So if that is true for even material things, what to speak of anything maybe that may be beyond matter. И те си признават. Ние наистина не разбираме как това тяло работи. И ако това е истина за материален обект, какво да говорим за нещо, което е отвъд материята? So therefore, living entities, they can be not different from the supreme form, but they're not equal. И затова живите същества могат да не се различават от върховната форма, но да не са равни на нея. Yes. You are God, but not really. Small edition, So like the drop and the ocean, very good example. It's, qualitatively, really you can say it's not different, but a drop is not the ocean. И затова също може да се каже, вие сте също богове, но сте такова малко копие. И както капката от океана, тя е на същия химичен състав, но не може да се каже, че е равна на океана. No, like even if we look at light itself, we have these different sources of light. Now we have LEDs and we have light bulbs and we have focus, and they're all the same energy behind it. It's electricity, right? Producing not only light. Every light, there's some little heat. It may be very small, like LEDs, therefore they like it because it doesn't produce heat. But other light bulbs, you cannot, if you touch it, you burn yourself. И погледнете дори светлината. Всички други светлини тела, като кружки и така нататък, те излъчват някаква топлина. Затова има хора, които харесват LED светлината, защото като я докоснеш, тя не те изгаря. Но имат на другите кружки, като ги докоснеш и може да се опариш. So the power behind this one little LED that is now in the smartphone, that gives you bright light, but it's only one small piece, very small. And the floodlight that you have in a stadium,
which will give, I don't know how many thousands of watts and will illuminate a whole area, but the energy is the same. И малката светлинка, която е вътре в телефона, и огромната лампа, която може да освети целия стадион, и за двете стои една и съща енергия. And the supreme light is the sun. It illuminates the whole universe. Върховната светлина е Слънцето, която осветява цялата Вселена. So, Krishna is the sun, and we are just a little lid. Really small lid. There's bigger lids and small. We are really small. So small you cannot see it practically. But you can see the effect. There's light. This thing is moving, there's consciousness. И Кришна е върховната светлина. Ние сме мънички такива частички лед. Наистина много малки, но по-големи, по-малки. Ние сме от най-малките и затова можем да видим. Ние се движим, желаем и така нататък. So, this the whole secret is yukta. How to connect. If you connect to the supreme light, then everything becomes clear. И основното нещо е юктам. Ако успеем да се свържем с върховната светлина, тогава всичко си дава на място. And Krishna tells us how to do it. Yuktasya yogina, just there's a process, and you can learn it. И как да направим това? Има процес, който е описан и ние трябва да научим. Okay, any questions, comments? И така, има ли въпроси, коментари? Филмите същества, когато напускат тялото, нали, те са финна материя, но пак са материални. Някои хора ги виждат. Не е ли имаш? Може ли го любиш? За филмите? За духовите филмите същества. Да. Как те умират? Не, как умират материалното тяло, те напускат и някои хора ги виждат. Обаче не всеки може да ги види. Какво ще кажеш за тях? За филмите същества? He's asking about the subtle living entities like ghosts and spirits. Some people are able to see them and what's happening, how they disappear, how they die, or Who is dying? the ghosts. Or The ghosts die? yes, but for me it's also interesting. What's happening? What do you mean, what's happening? They are like subtle. Yes, yeah, the subtle body. There's two bodies, the subtle and the gross. So when you don't have a gross body, you're living in your subtle body, then you are called, it's just a name, a spirit or a ghost. И за тях, когато живо същество няма грубо тяло, тогава той има само финно тяло и в тази си форма то се нарича призрак или дух. So the subtle body never dies. Финното тяло никога няма как да умре. You are carried, you could say. The soul is carried by the subtle body, well, wherever you maybe want to go or have to go. That depends. Това, което се казва, че финното тяло всъщност то носи живото същество, в зависимост от това, където то желае или от там, където то трябва да отиде. So the subtle body will change according to your desires, thoughts, and activities. So therefore, that's the determining factor of the next gross body. И финното тяло обаче това може да се промени в зависимост от мислите, от желанията и от действията и това ще определи следващото грубо тяло. So it's the three modes of material nature that will change color the subtle body. It becomes more ignorant, more passionate, more sattvic. И след това може да се прояви това като човек следващия живот да е по-недвеж, по-раджастичен или по-сатвичен. And according to that subtle body, then one will develop a gross body. И в зависимост от финното тяло
one doesn't, for some reason, will not develop a gross body, then you stay in your subtle body and then you're flying around as a ghost. И ако по някакъв по един или друг начин човек не успее да развие своето грубо тяло, той си остава в неговото финно тяло и той си лети напред-назад като призрак, като дух. But the problem is, if you have a subtle body only, you cannot fulfill sense desires. Проблема на това е, че когато имаш само финно тяло, няма как да си изпълниш желанието на сетивата. You may want to, but you can't, because you may want to eat, but you don't have a mouth to eat, you don't have a stomach where the food goes, so you just can look at the food and have a desire, but you can't fulfill the desire. So it's very frustrating. И това нещо изпиташ много голямо страдание, способен си да видиш храната, но нямаш уста, с която да се храниш, нямаш стомах, където да го храносмиваш. И обаче желанието остава и това е много такава трудна ситуация. So sometimes therefore ghosts take advantage of a weak mental state of somebody and enters in that body and uses the body to experience some enjoyment. Затова понякога някои духове се възползват да нападнат някой, който има слабо, финно тяло, да влезнат вътре и да се опитат да имат някакво наслаждение. Then that person is called ghostly haunted. И тогава определението, което се дава за тази личност, е обладано от духове. And then comes the exorcist. Exorcist? Yes, to drive out the bad spirits. И след това викат човека, който да изгони лошия дух. So, I mean, it's not desirable to become, just remain in the subtle body. И затова не е много желано нещо човек да остане само с финно тяло. So the subtle body can be purified, then we don't accept anymore a gross body, then you develop a spiritual body. Финното тяло може да бъде пречистено и по този начин човек да развие своето духовно тяло. So that's the process, the yukta process. Това е процесът на юкта. You connect to Krishna, then the subtle body becomes purified. That's the whole process of Krishna consciousness. Като се свържем с Кришна, финното тяло се пречиства и това е целият процес на Кришна съзнание. Then when Dehantara Prapti, you're going to take another body because it depends on the subtle one. If the subtle one is purified, you don't take another material body, you get a spiritual body. В зависимост от финното тяло, ти си принуден да приемеш друго грубо тяло, а ако финното тяло е пречистено, не си принуден да приемеш друго грубо материално тяло. Okay. What? Това тяло ли отиваме във висшето хвостен с финното? When the subtle body is purified, are we going with this purified subtle body to the spiritual world? The subtle body becomes spiritual. То се удовлетворява, става духовно. Sure. Yeah, you get spiritual mind, spiritual intelligence, spiritual ego. It's a real ego, not the false ego. Развиваш духовен ум, духовна интелигентност и също и истинско его, а не такова духовно, истинско духовно его, а не фалшиво его. So subtle body, spiritual body means it's the same thing, but spiritual senses, spiritual intelligence, spiritual mind. Духовно тяло включва всички неща, които имаме и в това тяло, само че духовно. Духовни сетива, духовно тяло и абсолютно всичко, което имаме, само че духовно. Духовно е. Okay. There is one question. Okay. Where exactly the daughter went? Actually, where exactly the father went in the time of death if he thinks about his daughter? Въпрос имаме интернет. Къде ще отиде бащата на своята дъщеря, ако в мига на смъртта той мисли за нея? I can only speculate, of course. Разбира се, мога да спекулирам малко.
based on what Srila Prabhupada said about thinking about somebody, let's say. Or actually it's all in the Bhagavatam, so everything is, therefore it said Shastra finally is sustaining whatever we may say. Ще се базираме обаче основно на това, което Шрила Прабхупада казва, затова ние имаме шастра като основния аргумент, не основния аргумент, но основното нещо, което ние трябва изобщо да го говорим. Yes, in the next volume, Puranjan becomes a woman in his next life. It's a whole chapter. В пета песен имаме цяла глава, където Пуранджана се ражда като жена. So that happens when you think about your wife. Това обикновено се случва, когато мислиш за своята жена. And therefore, if the wife thinks about the husband, she becomes the man, he becomes the woman, and they may meet again and marry again. Depending on the attachment. If it's strong enough, this may happen. И ако пък жената помни и мисли своя съпруг, тя може да се роди като мъж, и ако са имали много силна привързаност, те могат да се срещнат отново и да се оженят отново. So therefore, Varnashram society recommends to separate in time, so this may not happen. И затова Варнашрама институцията препоръчва те да се разделят на време, за да не се случи това отново. So if you think about your daughter, then you may become also a woman, and you may appear as the daughter of your daughter next life. И ако си мислиш за своята дъщеря по време на смъртта, има вероятност да се родиш като дъщеря на твоята собствена дъщеря. Yeah. Quite possible. I mean, Krishna fulfills desires. If you deserve it, why not become the daughter of your daughter? Кришна изпълнява желанието, ако си заслужил за това, защо да не станеш дъщеря на твоята дъщеря? Anything else? You can stop here. There are many questions, but let's see that. It's always one more. I have one, but mine can be for tomorrow. And yesterday, Bhakti-yoga, he was asking a question, which I have heard different opinions. Okay, let's hear that. According, because yesterday, and now here also, we are reading in the verse that we should engage only in the service of the Supreme Personality of Godhead and no demigods or nothing That's else. right. And but he was asking yesterday because we were cleaning the kitchen and he was heard some devotees and saying that we can pray also for health, just like now it's coronavirus, and let pray to Krishna to save us from the virus, but this prayer should be only once, not many times, just like yesterday. Not yesterday, every day. Every day we're praying for Krishna praying, but once. Well, and when I heard that, I thought this is not right. This is speculation. Let's see, it's interesting how you can answer, because they're saying that if we stay in life, we will be able to serve Krishna and to fulfill the mission of the human life, form of life. Sure. So, I mean, but then there's, okay. So you can offer prayers. Prayer is one item of devotional service, right? И така човек може да отдава молитви, един от аспектите на правилно служение. And generally the only prayer is, my dear Lord, please engage me in your devotional service. И основната молитва, единствената, която трябва да имаме, е скъпи Боже, ангажиране в Твое правилно служение. And Chaitanya Mahaprabhu, he is only 8 instructions. Well, one instruction is Janmani Janmani Shware Bhavatad Bhaktira Haituki Tvayi. My only desire is that you grant me the possibility to engage in your unmotivated devotional service. И Шри Чайтanya Махапрабху ни остава 8 молитви, и в едната, която той казва
значение. Нека да се раждам отново и отново. Единственото ми желание е да бъда ангажиран в това предано слушане. So that's the basis, right? Any other desire, anya abhilashita, shunyam, zero. Всички други желания, освен това, anya abhilashita, трябва да бъдат много. But now one may begin to argue and try to find other ways to have other kinds of prayers. Но сега човек може да се опита малко така да заобиколи нещата и да започне да отдава други видове молитви. Saying, I'm praying for this because I'm going to use it in Krishna's service, or if this prayer is fulfilled, it will help me to continue my service, for example. It's a very solid, valid argument. Някой може да каже и да даде много такъв стабилен аргумент, да каже аз моля за това, което не е нали, точно това, което трябва да се моля, обаче това ще ми помогне, за да стигна това ниво, което нали, се препоръчва. So with this argumentation, I can also think about maybe worshipping Kuvera. He's the treasurer of the demigods. С подобен аргумент човек може да започне да пужа такава да уважава Кувера, който е основник, ковчежник на полубоговете. In the second canto we have Akama, Sarvakam. So if you have a lot of desires, if you want this, you can worship this demigod. If you want that, you can worship that demigod. So I want a lot of money because I want to build a temple for Krishna. И във втора песен на Бхагаватам се казва без значение дали имаш всички материални желания или нямаш никакви материални желания. И аз ще го обожавам Кувера, защото искам да получа много пари и с тези пари ще направя храна на Кришна. Right? Yes, so, yes, one says, yes. It's okay. Don't criticize me. Това е много добре, което аз искам да направя. Изобщо не ме критикуваш. And actually I want also a good wife. I will worship Uma. Because if I have a good wife, I will be able to better engage in devotional service. I will be more peaceful. Now I'm agitated. И също ще обожавам Ума, защото искам да получа много добра съпруга. Ако имам добра съпруга, ще съм с много спокойно и ще мога да се ангажирам в предано служение. Иначе, като съм с такъв неспокоен ум, как да обожавам Кришна? And of course, health, yes, I mean, we have to be healthy in order to be able to work. Otherwise, we're just going to lie somewhere, half dead. Then that's not very favorable for devotional service. И разбира се, и за здраве ще се моля. Как няма да се моля? Ако съм болен, какво мога да направя? Абсолютно нищо не мога да направя. Само ще лежа и нищо не мога да направя. Така че това е също много важно. So, now, what is what? И така, кое е и какво е? I mean, you could practically justify anything, depending how you present it. И човек може да си нагласи нещата по какъвто начин си иска, зависи как ги представи. The question is, first of all, motivation. And then you have to be honest. If you're not honest, you have a problem. Основното нещо е каква ни е мотивацията. Ако не сме честни, тогава има проблемите. Because, it may happen that somebody says, yes, I want to do this for Krishna, but it's not really true. Even maybe he cheats himself, he doesn't even realize that it's a personal desire behind. I want to be famous, if I become famous, and so many people I can influence to become devotees. Famous rock star. So I will practice guitar 24 hours. Don't ask me to do any other service. I'm practicing guitar because when I become famous, then so many women will come and are all engaged in Krishna's service. Yes, it works because we have seen, you become a rock star even if you're ancient. You are almost 80 years old, you're still on the stage, and so many young ladies will throw their underwear. Hare Krishna. This is practical experience of life, so it works. So I am practicing.
И има много хора, изобщо не разбират за какво става въпрос. Те си мислят, че може да направят много неща за Кришна по този начин, могат и да заблуждават себе си и другите може. И изобщо не разбират, че това, което правят, не е правилно. И те казват, аз сега моята практика, аз ще практикувам на китара. 24 часа в денонощието, упражнявам се, обаче също не ме критикува и не ме кара да правя никакво друго служение. Защо? Защото аз, когато стана много известен, много жени ще се привлекат и като дойдат да ми мисли, че ще ги използват за мое наслаждение, аз ще ги ангажирам в служение на Кришна. И можем да видим понякога 80 годишни хора излизат и свирят на китара на сцената и много жени си хвърлят долните бельото, си го хвърлят на сцената. So if you hear me practicing, don't criticize me. And I may not be able to come for Mangalarti because at night it's actually better to practice. I get the right atmosphere. И не ме критикувайте, ако ме чуете да се упражнявам, даже през нощта може да дойда на Мангаларити, защото през нощта имам по-добра атмосфера такава за тренировка. Anyway, we went off a tangent. We come back to the reality that sometimes, or we hear nowadays especially, if somebody becomes sick, then there's also a message all over the ISKCON. Please pray for the well-being or that this devotee will recover. И също, понеже днешно време, можем да видим, отиваме към друга гледна точка, много преодолени болни и можем да чуем посланието, молете се за здравето на този преодолен. Now this is a very delicate subject matter. If I say, I'm not sure whether we should do this, then so many people will throw, anything on me. Много деликатна тема е и не съм сигурен даже дали трябва да дискутираме, защото има голяма вероятност много хора да започнат да хвърлят различни оръжия срещу мен. Well, we know by our own experience that Srila Prabhupada, when he became really badly ill, that devotees asked him whether they could pray to Krishna for his recovery. Ние знаем от нашия опит, че когато Шрила Прабхупада беше болен и ние го попитахме, можем ли да си помолим на Кришна за твоето здраве? And his answer, finally we got the prayer, which with a caveat, not just asking, but the in between was if you so desire, which was important to him. You understand? Yes. И най-накрая ние получихме разрешение от Прабхупада, но той добави нещо, което беше много важно. Молитвата към Кришна да е нека Прабхупада да се възстанови, но все пак това е твоето желание. Ако е такова твоето желание. So it's natural, let's say, for disciples to desire that the spiritual master will recover if he becomes sick, so they may want to offer prayers. И много е естествено за учениците да желаят духовният учител да се възстанови и затова могат те да отправят различни молитви. On the other hand, my impression is also when you hear Prabhupada later speak about when they asked him not to this and that, he said, whatever Krishna desires, we don't ask him. He knows. So if I have to go, I will go. I don't mind. We don't have to ask him, please let me stay. That's my understanding. Обаче след това имахме също и много така чувахме мнението на Шрила Прабхупада и той обясняваше, че защо трябва да го молим различни такива неща. Ако той желая да остана, аз със сигурност ще остана. Защо трябва изобщо да го молим за нещо подобно. Ако той иска да си тръгна, аз със сигурност ще си тръгна. So, anyway, it's a whole subject matter. Then one may pray, but with this in between, then if you so desire, but ultimately we don't really ask Krishna for anything like that. We don't. He knows first of all, and except for devotional service, for health or for any other benefit, we generally don't offer prayers like that.
Също, ако се обръщаме към Кришна с молитва, ние го молим като цяло само да бъдем ангажирани в Негово служение. Той знае много добре ситуацията каква е и какво трябва да се направи. Защо трябва да го молим за здраве или за някакви други подобни неща. Anyway, it's an opinion, huh? И разбира се, това е просто моето мнение. But I'm doubtful about this. Like also dedicating 2 extra rounds for the benefit of somebody. I mean, this doesn't sound right at all. Имаме също и това твърдение, което на мен лично ми звучи много такова съмнително. Нека аз да мантрувам 2 кръга, с които да ги посветя на някой друг. Това ми звучи много логично. You chant Hare Krishna for somebody to be cured. It just doesn't sound right. Да повтарям 2 кръга Харе Кришна Махамантра, за да може някой да бъде излекуван. Това изобщо не звучи правилно. For me, it just doesn't sound right anyway. So everybody has to decide what they want to do. Всеки да си реши какво да прави, но на мен това изобщо не ми звучи правилно. But we have to see the instructions like Chaitanya Mahaprabhu, Anyavilashita Shunyam. So generally, prayers should be just for devotional service, not for any other benefit, even though we may try to connect it, that it's favorable for devotional service. And then you can ask for money, you can ask for anything, because I'm going to connect it with Krishna. It's not, we never hear that we should do this. И по-добри варианти да се превържаме към инструкциите на Чайтания Махапрабху и също Анидалашта Шуня и да нямам никакви други желания. И ако човек си развие тая философия, той може да моли за пари, може да моли за абсолютно всичко, което той си желае и да каже, аз ще го свържа това с приемното служение. Тези неща са благоприятни за моето приемно служение. Но тая философия ние никога не сме чували, нито чели. Yeah, we should just depend on Krishna, no? That's our philosophy. Да зависим от Кришна, това е нашата философия всъщност. He is in the heart of everybody. He knows exactly what our situation is, what we need, what we deserve. So why should we ask for something? Той е в сърцето на всеки, той знае абсолютно всичко, вижда абсолютно всичко, знае човек какво точно заслужава. Защо трябва да го молим изобщо за каквото и да е? So Bhakti-yoga Thakur says, Marovi Rakobi yo ichcha tuhar. Whether you kill me or you maintain me, it's up to you, it's your desire. So now please save me. No, we don't do that. According to this is like I'm giving some proofs from other sources. That's the mentality. Marovi Rakobi. It's not like Rakobi, please. Save me. Don't kill me. No, you kill me, you save me, whatever you want. И Бхакти-йога Тхакур той се моли каквото ще пожелаеш. Ако искаш, може да ме убиеш, ако искаш, може да ме запазиш. Това е нашето, това, което е според него. Защо трябва да се молим? Не моля да спасим. Не, каквото прави Кришна, това е. When Srivas Thakur's son dies, everybody laments in the house, and Srivas Thakur preaches to them. He's the father. Why are you lamenting? Krishna, according to his desire, has taken back his devotees. So there's no cause for stop lamenting, stop crying. И когато в дома на Шривас Такур сина му починал, всички почнали да скърбят. И той обаче, въпреки че бил баща на негов баща, той проповядал на всички и им казвал какво правите, защо скърбите това. Той беше преударен на Кришна. И Кришна реши да си го прибере, защото трябва изобщо да скърбим. So, from this we can infer, let's say he would have known a day before, 2 days before that he is terminally ill, then would he say, let's all pray now for the Lord that please save my son that he will not die? No, he will probably not do that. He will say, whatever, Krishna, whatever you want, if you want to take him, take him. И да кажем, че за няколко дена той беше болен и се влошаваше
И мислите ли, че той ще даде молитва, да каже: о, скъпи Боже, моля да запази го? Не, той това, което е направил, каквато е твоята воля, такава да бъде. But again, this is not the other extreme, and we discussed it extensively the other day, that because we know Krishna is ultimately the cause of everything, therefore I don't care. So if there's some disease, then, well, I could give some medicine, I could do this or that, but no, you try your best. If there's something you can do to prevent even or be careful, you are careful. You don't walk into a place where it's all completely, like I said, hospital. You go into a place where the people have a terminal and contagious disease and say, well, whatever Krishna wants, let the virus come, but if it's not my destiny, then the virus will boom, be not enter. It's crazy. Но нека да отидем някой да не го разбере погрешно. Ако така е върховната воля на Бога, аз не трябва да вземам никакви мерки, не трябва да се грижа за моето здраве, за моето тяло. Мога да отида в болници, където всички са болни, и ако Кришна желае, вируса изобщо няма да му докосне. Не, човек трябва да се грижи, да взема мерки за здравето си и така нататък. И това е това, което трябва. Yes, you don't cross the street with eye closed. You look left and right before crossing. That's obvious. But it doesn't mean you pray, oh, please don't let me hit by a car. И когато преминаваш улицата, се оглеждай просто наляво и надясно преди да преминеш, не дей просто така сляпо да преминаваш улицата и да се молиш на Бога: о, моля ти Боже, нека да не бъда блъснат от колата. Anyway, just an opinion. Това е просто моето мнение. So I think it's really late now. We can stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gauravani.